Elder Paminda, can you hear me? I can hear you, yes. Okay. All right. Are you able to choose what language you? Oh, I've got my headphones on, but I can hear it from the computer. Why is it doing that? Please. Yeah, can you hear me? So I don't know if Vadim is there or Daisy can help me. Do I just switch into one of the languages so that I know when they're speaking? Is that correct? Yeah, but I can't. I think I can't hear you properly. You can't hear me properly. Sorry, I can hear you now. Okay. Okay, so just give me a moment. I just need to just give me a second. I just need to mute all the translate, and then you can choose which one. Okay, I've already got video for Anna. No one else of them. Yeah, if they can turn on the video, great. Sister Justina, you're here. Yeah, hello. Sister Magda. So can all the translators hear me okay? Yes, we can hear you. Yeah. Okay, that's great. Can you hear me, Sister? Thumbs up. Sister Justina, can you hear me okay or not? I can hear you. Yep, good. Can I just? I'm trying to unmute all the translators. Sure. It's only Elisa that's unmute, that's muted. Oh, and Elena. Two of them. I need the German and French. Yeah. Elisa, could you unmute yourself? Okay, that's all good now, I think. Okay. Do you all have permissions to? I'll take that as a yes. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welcome, everybody. So I'm not sure how to, I don't know if all the translators are on the Zoom translation forum or have access to that. If you do, I'll post the questions on that forum. So the first question is up. I'll read the question in English so translators have an opportunity to read it.
If someone has been in a sexual relationship prior to marriage and prior to joining this movement, are they excluded from marriage the same way that a person who divorces for reason and infidelity are excluded? Kana munhu achinge ange ari mumarriage. If marry. However, if you divorce on grounds other than marriage, Kana mukarambana pane dzimwe nzvimbo dzisiri marriage. sorry, other than adultery, you cannot remarry. Haugoni kuti uroore. So the questioner is asking if someone has been in an intimate relationship before they join the movement, Munhu ari kubvunza kuti kana anga ari mu-relationship iri intimate asati ajoina movement ineyi. now there's a simple answer to this and perhaps a more complex, a more nuanced answer. Pane mhinduro yakapfava kwozoita imwe complex. Nuanced means subtle, if I don't know how it translates in your language. Nuance zvinongoreva inoita kakunyangira. So we'll just give the simple answer. Saka isu tichangopa mhinduro yakapfava yacho. I'm hoping we all know that the way we, or at least the way I have explained our relationship with this movement Ndinoshuvira kuti tese tinoziva kuti mutsananguriro wandakaita relationship yedu nemovement ineyi is from the perspective of the living. iri kubva kumuono wevanhu vari kurarama. We call it the judgment of the living sometimes. Tinoiti kutongwa kwevanhu vari kurarama dzimwe nguva. Now, in the past, we've looked at this concept of living as being literal. Nguva yakapfuura taifunga kuti living zvinoreva kuti kutorarama zviri literal. Those who are literally alive. Avo vatori vapenyu vanobatika. Now, recently, and I think this is a thing that will continue for some to come, Ndofunga kuti zvicharamba zvichiendera mberi kwekanguvana. Tess, particularly, and me to a limited degree, Elder Tess neniwo kudegree shoma. to use, it's the form and the spirit. Wakashandisa kuti chinhu We might call it mweya wacho. literal and spiritual. Tinogona kuti zvinobatika literal nespiritual. So I zvakabatika. mention that Ndataura izvi because when we talk about the living, judgment of the living, nekuti patinotaura zvekutongwa kwevanhu vari kurarama there's a form or literal. pane chimutumbi kana kuti We're all literal literally alive, isusu titori vanhu vari kurarama. but there's also a spirit. But kune spirit So when we start thinking about whether we are alive or dead, saka patinotanga kufunga zvekuti tiri vapenyu here kana kuti takafa. in the past, I've spoken about the fact Ndakambotaura inini nefact that yekuti we need to consider this from a spiritual aspect, not just a literal one. tinofanira kuzvitarisa nenzira iri spiritual kwete iyo iri literal. So what do I mean? Saka ndinomboreveiko? This is a concept that I've spoken about a number of times in the past, but not recently. Iyi concept ndakaitaura kazhinji munguva yakapfuura but not manje manje. In the world, you're dead.
munyika kana wakafa. When you join the church, you come alive. Paunosangana nechechi unobva watanga kurarama. And the demarcation point or the waymark is baptism. Ende waymark rekusiyanisa ibaptism. Once I was dead, and then I was alive. Ndakanga ndakambofa ndikabhabhatidzwa ndotanga kurarama. Paul speaks about this in different ways. Paul anozvitaura nenzira dzakasiyana siyana. Now, I want us to remember Loti tirangarire isusu. half of Paul's audience is Hebrew. Vanhu vaiteerera Paul hafu vacho vakanga vari vaHebheru. If you want to think about another prophet, you could speak of John the Baptist. Kana uchida kutaura mumwe muprofita unogona kufunga zvaJohani Mubhabhatidzi. All of his audience is Hebrew or Jewish. Vese vaimutevera vaiva either Hebrew kana. So whether you think of John or Paul, the concept is the same. Saka tikataura zvaPaul kana zvaJohn. So I'm going to use zvandichashandisa the sign of consecration synonymous, yeconsecration yakafanana. whether it's circumcision or baptism, it means the same thing. Kana tikataura zvekuchecheudzwa kana kuti zvekubhabhatidzwa zvinoreva So if we zvakafanana. think about John, perhaps it's easiest to. Tikatarisa zvaJohn pamwe angatipfavira. Everybody has been circumcised. Hopefully we understand when I say everybody. Munhu wese akanga akachecheudzwa ndoimba kuti tononzwisana chiti. Now, if you're circumcised, are you in the kingdom of heaven or in the world? Kana wakachecheudzwa uri mukingdom yekudenga here kana kuti yemunyika. You're Uri mupenyu. However, how does John approach all these Hebrews? John anoaprocha maHebheru aya sei? You are all dead. Vapenyu here kana kuti vakafa. He was dead in trespasses and sins. Vakafa muzvitema zvako. So this is just fundamental or basic Christianity that I'm speaking of. I-basic Christianity yatiri kutaura nezvayo. But when we bring that model into our own history, But patinozounza model iyoyo takuiunza munhoroondo yedu. the church, our church, Sangano redu has the same problems that the Hebrews had. rine matambudziko akangofanana neaiwanikwa nemaHebheru. Whether it's John or Jesus, Angava John Mubhabhatidzi kana Jesu. Jesus will say something along the following lines. Jesu anogona kutaura zvakafanana neizvi. You must be born again. Kana kuzvarwa patsva. This is John chapter 3, Nicodemus. IJohn chapter 3 nyaya yaNicodemus. And what does Nicodemus say? Nicodemus anobva ati chii? It's silly. Izvi ndezvekuti How can I go back into my mother's womb? ndingadzokera sei mudumbu raamai vangu? Now, why did Nicodemus say that? Nicodemus akataurirei zvakadaro? Does he not understand what born again means? Haanzwisisi here kuti kuzvarwa patsva kunorevei? Or born of the Spirit? Kana kuti kuzvarwa nemweya? He does. Anonzwisisa. He knows exactly what that means. Anonzwisisa chaizvo kuti zvinorevei. What he's saying to Jesus is the following. Zvaari kutaura kuna Jesu ndezvekuti You cannot apply a model, I call it a Gentile model or a worldly model, hamungaapply model yevanhu vemunyika. you cannot apply a Gentile model to a Hebrew Ari kuti kuna Jesu hamungaapply model yevanhu vemunyika maGentile. because they do pass from death to life, Nekuti vanobva kurufu. born again, Vanobva kurufu. but it can't work with me Vanozvarwa. because I'm already born again, Havangashandi neni nekuti ndakatozvarwa patsva. because I'm of the household of Israel. Nekuti ndiri weimba yaIsraeri. And Jesus says to him, Jesu anobva ati kuna Nicodemus subtly, zvine ungwaru.
not all of Israel is Israel. Of course, Jesus didn't say that. Paul did. But Paul is only reiterating or repeating what Jesus had said to be accurate what Jesus meant, because he didn't say it. So Jesus is saying to Nicodemus, you may be literally in the church, but you are dead. And how do you become born again? You have to do something. You have to join the movement. And what's the name of the movement? Ephesus. Which means you have to be baptized. Circumcision isn't enough. So we take that exact model and bring it into our history. If you're a Seventh-day Adventist, are you alive or dead? Today. Today means in the time of the end. You are dead, which means you're not in the kingdom of heaven. In the imagery of Daniel 2, you're the mountain. And if you want to be born again, you need to be cut out and be the stone. So that is the complex model. The simple one is, before you become a Christian, baptized, you're dead in trespasses and sins. We might call it the sins of youth. Paul will say, when I was a child, I used to think like a child. But when I was baptized into Ephesus, I became an adult, a teacher. And this is why Paul rebukes people when he says in the book of Hebrews, time has come when you should be teachers, born again, priests. How can it be that someone needs to teach you? Because you claim to be born again in the movement, in Ephesus, in the movement, a priest, but it's all a lie. You're still a Laodicean. So all I have described is the following. The simple model from going to the world to coming to the church is the same as the complex model. Going from the church to this movement. The mountain to the stone. So when the questioner asks their question, whether or not someone was in the church or in the world before they joined the movement, and this is where I want to be quite simple,
These are the sins of the youth. izvi kwaiva kutadza kweujaya. The way God deals with those sins before baptism Nzira inodhilwa nayo naMwari nezvitema izvi are different to the way he deals with sin after baptism. yakasiyana nenzira yaanodhila nechitema kana uchinge wabhabhatidzwa. If you like, Kana uchida iwewe baptism is a reset point. kubhabhatidzwa kutanga patsva. The prophets will say, all things have become new. Maprofita anoti zvinhu zvese zvava zvitsva, We are born again. wazvarwa patsva. The questioner asks, Mubvunzi iye anobvunza achiti, how do I deal with my past, ini ndinoita seiko my pre-baptism my pre-baptism life, neupenyu hwangu ndisati ndabhabhatidzwa, my pre-movement life? upenyu hwangu ndisati ndapinda ine movement? Are the rules and conditions of the past Marules nemaconditions enguva yakapfuura the same as the rules and conditions of the present? akafanana here nemaconditions nemarules enguva yatava? My understanding, ini kunzwisisa kwangu, and there are people who disagree, ndoziva kuti pane vasingatenderani nazvo. my understanding is the rules are different. Kunzwisisa kwangu ndezvekwekuti mitemo yacho yakatosiyana. So if you were in a sexual relationship before you came into this movement, Kana wanga uri murelationship iri sexual usati wamovement inoyi, that was the past. zvakapfuura. When you were in bondage to the world, Pawanga uchiri muutapwa kunyika, and when you joined the movement, but paunozvarwa patsva kujoina, when you're baptized into the household of God, paunobhabhatidzwa muimba yaMwari, everything is made new, zvinhu zvese zvinova zvitsva, and your past does not catch up with you. ende zvawairarama kare hazviri kutevera. So the rules are not the same. Saka mitemo yacho yakatosiyana. If you like, they're washed away, Kana uchida zvakasukwa, blotted out. Now, zvakadzimwa. I have said Ini ndambotaura inini ndikati that all those sins are dealt with. They're all done and dusted. zvivi zvese izvi zvakatodhilwa nazvo, But there are laws. asi kune mitemo, The law of cause and effect. mutemo wehonzero. We might describe it in other ways. Tinogona kuitsanangura nenzira dzakasiyana. In the English, there's a phrase, Muchirungu mune phrase what yavanoti goes around comes around. yekuti what goes around comes around. Newton would say, Newton the scientist, Isaac Newton weScience there's a law of of action and reaction. anoti kune mutemo wekuita chinhu. What I mean by that, Zvandinoreva nenyaya iyi, those different models, mamodels aya akasiyana siyana, is that your past will catch up with you. zvekuti zvawakararama kudhara zvinogona kubata, However you conceptualize it. ungava unozvifunga nenzira yakadii, Time and chance, nguva nechance, providence, or God. providence kana kuti Mwari. However you want to see it, Kuti unoda kuzviona sei, your past catches up with you. upenyu hwawakararama unogona And the simplest catch up newe. example that I can give to you that we all know about Muenzaniso wakapfava wandogona kukupai is the great deceiver, waSatani, munyengeri mukuru. Jacob, Kuti Satani, the great deceiver Jacob munyengeri mukuru, who trains for 77 years, akadzidza iye kwemakore 77, then says sorry. ozokumbira ruregero. And God says, I'll wipe your past away. Mwari ubva kuti ini ndichibvisa zvitema zvako. But there's something about that history
pane chimwe chinhu chehistory iyoyi that Jacob carries all through his life chinotakurwa naJakobho munguva yake yese yaachazorarama up to the point of the brook Jabbok, kusvikira parwizi rwainzi Jabbok. around 20 years. Akazvitakura kwemakore So makumi even though he has repented, saka kunyange akatendewa we'll say he was baptized toti isusu akanga apabhatidzwa at Bethel, paBethel, even though we know that didn't literally happen. nyange edu tichiziva kuti hazvina kuitika literally. He's got a clean sheet of paper. Ane bepa rake rakachena, His sins are blotted out, zvitema zvake zvadzimwa, but he has lessons to learn. asi ane zvidzidzo zvekudzidza. And therefore the great deceiver Saka munyengeri mukuru uyu becomes the great deceived. anobva ava munyengerwi And mukuru, it's a catalogue of deceit all the way through. ende kunyengerwa nekunyengerwa upenyu hwake hwese. Everyone is deceiving him. Munhu wese ari kumunyengera, His father-in-law, baba vake, his brother-in-laws, baba vemudzimai his vake, wives, madzimai ake, his children, vana vake, everyone. vanhu vese They're all deceiving him. vari kumunyengedza. So I wanted to spend a bit of time giving some background Ndachida kumbopedza kanguva tichipa background kana to a relatively straightforward question. nemubvunzo uri If you had a, kunzwisisika. I'll call it a bad past. Kana uine upenyu hwekudhara hwakashata, You did things you shouldn't have done. wairarama wakaita zvinhu zvawaisafanira kuita, When you enter into the household of God, paunopinda muimba yaMwari you're not required to have those things hanging over you. hausi kutarisirwa iwewe kuti unge ine zvinhu izvo zvakakutsikirira. The rules with respect to divorce and remarriage do not apply. Mitemo yekurambwa nekuroorana haishandi ipapa. Next question. Mubvunzo wechipiri, How far should we have in-laws involved in our marriage? What is their limit? ma-inlaws edu kana vabereki vevarume vedu nevakadzi vedu tinova-involva kusvikira papi mukuroorwa kwedu kwatinenge takaita? Vane malimits here? It's on the forum, by the way, if you need to look. So the question is, you're married, you have in-laws. Mubvunzo ndewekuti wakaroorwa, That is both parents, uncles, brother and sister-in-laws. nevabereki vemumwe wako nemahanzvadzi dzake, vana tete nevamwe vese. How much involvement can and should they have in someone's marriage? Vanofana kuinvolva zvakanyanya diko mukuroorwa kwedu kwatinenge takaita. I think the simple answer is 0. Mhinduro yakapfava yatingapa ndeyekuti havafaniri. Now, in reality, life is not that simple. Asi kana taakurarama, life haisi that simple. If you're already married, Wakatoroorwa kudhara, you know when you marry your spouse, you marry their family. unoziva kuti paunoroorwa nemumwe wako unobva waroorwa kumhuri yavo, You cannot escape them, haungambovatizi, at least not easily. haungatizi zvakapfava kudaro. But I think as much as you're able to, Asi ndinofunga kuti nepese there should be distance from the married couple to the in-laws. panenge paine mukaha pakati pevakaroorwa nema-inlaws avo. I want you to remember, Ndoda kuti murangarire, if you have a man and a woman, kana paine mudzimai and we speak from the perspective of the woman, tichitarisa takatarisana nemukadzi,
the in-laws are her husband's family. Mhuri yemurume wake. So you might think there's a difference between his family and her family. Unofunga kuti pane musiyano pakati pemhuri yake nemhuri Because her family are not in-laws. yake iyi kwaari asina But of course, we know that's a false argument. asi tinotoziva kuti uku kungoita nharo hako kwenhema Because we should look at the same problem from the perspective of the husband. nokuti tinofanira kutarisa nyaya iyi takananganawo nemurume wacho. So the questioner asks, how far should in-laws be from you? Saka mubvunzi afunza kuti ma-in-laws vanofanira kusvika kure sei kana padhuze sei newe. And I think the simple answer is the following. Funga kuti mhinduro yakafamba ndiye Whatever, if you're a man, kana uri munhurume, whatever distance you place your mother-in-law from you, mukawa waunoisa pakati pako na your own mother should be held at the same distance. naizvozvo mai vako vanofanira kuva ine same distance. And the problem is people don't do that. Dambudziko nderekuti vanhu havadaro manje. The wife will say, Mukadzi anoona my mother-in-law is wicked, oti ini vamwene vangu not like my mother. vakaipa asi mai I vangu trust my mother. I don't trust my mother-in-law. inini ndinovimba namai vangu handivimbi vamwene vangu. And this is where marriage problems arise with respect to in-laws. Ndo panotangira matambudziko nenyaya dzema-in-laws edu. It's not just about the concept of having in-laws, Haisingori nyaya yekuve because now those four adults who are the parents, nekuti vabereki vese vari vana they are all in-laws vese ma-in-laws to the couple. kumurume nemukadzi uyu. And the safest way to live, Ende nzira yakanyanya kunaka whether you want to yekurarama keep them 1 meter, 100 meters, or 1,000 kilometers away from you, nayo. Zviri kwauri kuti unga vasvitsa padu pedu 1 mita here kana kuti makilomita akawanda is to kubva kwauri. treat them all the same. Vese vanofanira kubatwa zvakafanana. And if you treat your mother-in-law and your mother the same, Kana uchibata mai vako navamwene vako zvakafanana, I think that is a safe way to live. ndinofunga kuti iyi nzira yakanaka. If you're happy to have your mother close to you and interfere, Kana uchifara iwo kuti mai vako vange vari padhuze newe vachipindira munyaya dzenyu, then let your mother-in-law have privilege. saka vamwene vako ngavaovewo You cannot be partial. hatigoni kunge tiri pasha kana But we know that all of us are. tozoti tese tinayo partiality iyoyo. If you're the wife, you don't trust your mother-in-law, but you trust your mother. Kazhinji vadzimai havavimbi navamwene vavo asi vanovimba navo. Generally speaking, of course. Chingotaura hedu zviri general. There are always exceptions. Of course pane vamwe And I think rather than me say to you, have zero interaction with your in-laws, handinga kuti usava neinteraction nema-in-laws ako, which is where we started, ndo patatanga kutaura. the more sensible answer Nzira yandingakupa inova nemusoro is for you to treat your parents and your in-laws exactly the same. ndeyekubata vabereki vako neana vamwene vako zvakafanana. And to be honest, I don't know anyone who does that. Ndikutaura chokwadi handizivi munhu waanoita zvake. And I think this is why in-laws have a reputation of causing friction or problems in a marriage. Ndo mhaka ma-in-laws vaine reputation yekukonzera nyongano mumamarriages evana. Because I say, Nekuti ndinoti my mum is good. mai vangu inini vakanaka, My mother-in-law, I don't trust her. asi vamwene vangu ina handivimbi navo. And my wife says, Asi mudzimai vangu your mother is always criticizing me.
mai vako vanogara vachingondituka. I go home and see my mother. Ukaenda kumba kwangu unoona mai vangu. And this is why this problem with in-laws occurs. Ndosaka paine madambudziko nenyaya dzana The day you get married zuva raunorova is the day that your mother becomes wicked, ndozuva rinoitwa mai vako kunge munhu akashata just like your mother-in-law. sezvinongoitwawo Or vako. if your mother is your best friend Kana kuti kana mai vako vari shamwari yako yepedyo pedyo and you speak with her every day, uchitaura navo mazuva you're ese required to reciprocate the relationship with your mother-in-law. tarisirwa kuti unge uinewo relationship yakadaro namother-in-law vako. And because husbands and wives don't do that, both are guilty. Nemhaka yekuti varume zvese navakadzi vari guilty havazviiti. This is why in-laws cause so many problems in marriage. Icho chikonzero ma-in-laws Now, the way the vakawanda question is framed and the way I answered it, mubvunziro wawanga wakaitwa nemupindiriro wandaiita it infers or it implies that the in-laws are the troublemakers. unoratidza iwo sekunge va-in-laws ndo Because we need to keep the in-laws away, their problems. ari kuti tinofanira kuvachengeta kure kure nekuti But I'm hoping we can see, in reality, who are the ones that are causing the problems. ndoshuvira kuti tione kuti muchokwadi mazvo chaivo vari kukonzera nyongano It's not the in-laws, havasi ma-in-laws it's the couple. icouple yacho Because the couple are partial. nekuti murume nemukadzi uyu vari pasha And I trust my mother more than I trust my mother-in-law. mune mumwe anenge achiti ini ndinovimba naamai vangu And the Bible says, when you get married, vangu that needs to stop. bhaibheri rinobva rati paunoroorwa iwe zvinofanira When the Bible tells you to leave your parents' home, bhaibheri parinoti siyana vabereki venyu kudzimba it's not in form, it's in spirit. singori chete mufomu zvirimo musi You need to really leave. unofanira kutonyatsobva. And this is what I think one of the reasons why marriages don't work well. ndokonzero ndichifunga kuti Because far too many couples have one foot in marriage and one foot of marriage. kuti macouples akawanda Because two couples have one foot in the marriage and one foot out of the marriage. couples akawanda vane rimwe gumbo mumarriage rimwe gumbo harimo mumarriage They're not committing an affair. havasi kuita affair kana The kubiridzika foot that's outside of the marriage is still in their home, their parents' home. gumbo riri kunze kwemarriage yavo richiri kumba kwavo And it destroys the concept of one flesh. ende zvinobva zvaparadza concept yayo yekuve nyama imwe. When you marry, Paunoroora and courtship should be a gradual process into engagement, courtship inofanira kunge iri nzira inotisvipinza isusu you should become more and more withdrawn from your parents, from your family, mucourtship tofanira kunge taakuzvidzora shoma neshoma tichizvive and become more and more attached to your spouse. ende taakuve more and more attached kana So the day you marry, kuitira kuti zuva ratinoroora that should be the decision point ndo rinenge razuva rekuganhura iroro where your relationship with your parents, your family, is broken. apo ukama hwako nemhuri yako paunopatsana And depending on perspective, ichifanira kuti unozvitarisa sei it's as deep or shallow as your relationship with your in-laws. zvakadzika kana kuti hazvinonyanya And if that prop yako nema-in-laws
Next question. This one is the way the question was given to me. Okay, I'll try and do it this way. Questions or two parts of the question. So a bit of background. This is from someone who's recently joined the movement. They married someone who was not an Adventist, but like, I don't know whether to say a number of people or many people, they married when they were in a Laodicean or dead condition. Identify as Laodicean, which I have already described in that previous question as being dead. The dead person, she was a woman, married a Gentile who is obviously naturally dead. By the way, just because you're dead doesn't mean you're not nice. I've tried to address that issue many times through various presentations. What does he do to families? He destroys them. I say that in a flippant way. More accurately, the everlasting gospel comes, and it's a double-edged sword, cut in one way and another way, and it separates family members. So this is what's happened to this sister. She stumbled upon this movement and is in the process of waking up. The Holy Spirit is doing its work. She is now becoming alive, born again. We could describe it as an instantaneous act, or as the dawn that gradually comes brighter and brighter. And what sounds like a beautiful experience becomes hell on earth. Because how can two walk together unless they are agreed? So someone has asked about Justina with the Shona language, but I think she's actually gone out of the translation. She may have had signal problem. Someone can deal with that perhaps. So this is the backdrop of this sister's question. She was dead in the church. Then she stumbles into this movement and comes alive. Her husband never changed. And this is where the blame, I call it the blame game begins to happen.
kutangira. Whose fault is it? Ko iyi mhaka yani kwe? His or hers? Yemurume kana kuti yemudzimai? Her fault. Imhaka She's the one that changed. ndiye akachinja. So that means Saka zvinoreva Satan is correct. kuti Satani ari correct. Whoever said it's her fault. Kana munhu akati imhosva yemudzimai, zvinoreva kuti Because Satan's going to say, Satani anoti here comes Jesus stealing all of my victims. Jesu ari kuuya achindibira. He doesn't call them victims. Ndozvinotaura Satani. He says, all of my subjects of my kingdom. Anoti vanhu vese vemunyika Jesus is a robber, anoti Jesu ari kundibira. the robber of thy people, Vanondibira vanhu vangu. King of the North. So he steals Satan's subjects. Saka anoba masubjects aSatani. None of you that. You think that's silly Vanhu vanofunga kuti because ndezvekupenga you say, nekuti imi no, the reality is Satan stole them to begin with. chokwadi ndechekuti Satani ndiye akavaba pekutanga pacho. And Jesus is only doing what? Ende Jesu ari kungoita sei? What word do we call that? That he's what he's doing? Tinoshandisa izwi ripi patiri kutaura basa raJesu? He's redeeming, Ari kuvadzikinura, buying back what was already his. achitenga patsva zvakanga zviri zvake. So if pakutanga. that's what's happened to this sister, Kana zviri zvo zvaitika kuna sista ava, is it her fault? She's in a mess? imhosva yake here kuti ari mu At least blame mess Jesus, yaari? At least ngatipomerei mhosva kuna Jesu, the one who called her. ndiye akamudaidza. And if you blame him, Ende ukapomera mhosva kuna Jesu, then that must mean you must be on Satan's side. zvinobva zvareva kuti uri kudivira Satani The here, accuser of God's people. unoponera mhosva kuvana vaMwari. Oh, anyway, whoever we blame, Munhu she's watinopa in a mhosva difficult place now. ezvinei sista vapa nzvimbo yakamanikana. Her questions are the following. Mubvunzo wake ndewekuti What is the attitude that we should have in the couple where one spouse is not a believer and the other is a believer? kune kapo yekuti mumwe mutendi umwe haasi mutendi, tinofanira kuvatora seiko? So her question is, how should she relate to her unbelieving husband? Saka mubvunzo uri kuti anorarama sei nemurume wake asingatendi. Second part of the question, Mubvunzo wechipiri, she has children, young children, vane vana 3, vatatu, from baby to I think grade 1, that type of 0 to 5. kubva kumucheche kusvikira mugrade 1. How is she supposed to relate to her husband with respect to the way the children are brought up? Anofanira kuita seiko mukukudza vana vake maererano nemurume wake waanenge ainaye, And the choices that the children are allowed to make? ende masarudzo dzinofanira kuitwa nevana And vake. decisions that are made for those children. I want to just pause for a moment. Ndakumbomira kwechinguvana. Now, I have private conversations with people and obviously these public questions. Ndinomboitawo kutaurirana kuri private nevanhu vakasiyana siyana. And I have had many questions Andakava nemibvunzo yakawandisa in many different circumstances. nemacircumstances akasiyana siyana. And what I try to do is answer each question in its context. Zvandinoedza kuita kupindura mubvunzo umwe neumwe mucontext yayo. Now, what happens for Zvinozoitika some people, kune not vamwe everybody, vanhu, but some, kune vamwewo vanhu they go through my presentations
vanoona ivo mapresentation angu anaka and they say, Paminda, you don't make any sense. voti Paminda mutauri zvine musoro iwe, Sometimes you say one thing and sometimes you say another thing. nguva unotaura zvimwe zvinhu then mangwana ouya wotaura zvinhu You tell us to love our husbands and then you tell us to hate our husbands. tinotudza kuti tide varume vedu wotudza kuti tisavada futi nemwe kutaura. And before you tell me off, Musati mandituka zvenyu you tell me to keep the fifth commandment and me to break the fifth commandment. munotudza kuti tichengetedze murayiro wechishanu, motudza kuti tiutyore zvekare. Love your parents, hate your parents. Dai vabereki venyu vavenge It's vabereki just venyu. utter confusion. Zvamunotaura zvine confusion imi. So I do understand this dilemma that you are confronted with. Ndinonzwisisa dilema iri ramunenge muinaro imi vanhu. Now, if I can express it this way, Kana ndichigona kuzvitsanangura ndichiti inini 6 months ago, 7 months ago, mamonths I said in a series of presentations, ndakambotaura inini mumapresentation the ultimate number one rule is golden rule. mutemo wakanyanya kukosha ndiwo The wegolden rule. sixth commandment, Macommandments aya 6 commandments. poita 4 macommandments. Those who put the 4 before the 6 Vanoisa 4 pamberi pe6 are liars, vanonyepa. according to John. Tichitarisa Revelator. zvanyorwa naJohn the Revelator. I quote from 1 John 4:20. Tikutora kuna 1 John 4 verse If you 20. worship a God that you cannot see Kana iwe uchinamata Mwari wausingauoni, and put him before humans that you can see, uchimuisa pamberi pevanhu vaunogona kuona, and you do that in the name of God or in the name of love, wozviita muzita rerudo, you're making a grievous mistake. uri kuita mistake This is not my yakakurisa. opinion. This is my understanding of God's opinion. Ndo zvinotaurwa naJohn, hakusi kunzwisisa kwangu uku. So develop from that concept, that thought, Tichizvidevelopa kubva paconcept iyo through ever so slow, gradual steps nemasteps madiki madiki, to the that I made the following heretical statement. ndakabva ndataura inini statement inotevera: Husbands, worship varume, your wives. namatai madzimai enyu. And that's blasphemous. Zvakabva zvanzi zviri blasphemous. And I, good. Tikati zvakanaka izvi. So the problem that people have Saka dambudziko rinoitwa after they nevanhu swallow that bitter pill kana vasitadza kumedza piritsi rinovava irori, is on one day I say worship your spouse, mumwe musi ndinoti namata spouse yako, and then the next day I say don't listen to them. mumwe musi ndoti usati umbomuteerera, You do what you want. ita zvaunoda iwewe. You're a free moral agent. Uri munhu akazvimiririra ari free and No more of this submission stuff. usangozvininipisa pamunhu wako. And people see that as contradictory statements. Vanhu vanobva vaona kunge mastatements aya ane kupikisana mukati. Personally, I see it as complementary statements, complementary concepts. Ndinozviona semaconcepts ane hochekoche kana ari complementary. Self-determination, Self-determination, independence, kuzvimiririra, what we have to give zvatinofanira kupa be done through the exercise of free. zvinofanira kuitwa tichishandisa free moral Force. And I don't think that is in contradiction handifungi kuti zvine kupikisana ini that we should worship our spouses. kuti tofanira kunamata maspouses edu. I think they are complementary existing concepts. Ndofunga kuti maconcepts maviri ane hochekoche.
maybe I'm going to say I can't put into words adequately this concept. I don't know how to put it into words properly. Ndinogona kutadza kunyatsotsanangura concept nemashoko. Just like Paul said, Sezvakataurwa naPaul, when I went to heaven, pandakaenda kudenga I saw things that I just can't describe. ndakaona zvinhu zvandakatadza kutsanangura. If I can say it this way, Kana ndichigona kuzvitaura ndichiti, which is a bad way of saying it for a teacher, inova nzira yakashata yemunhu wamudzidzisi kuti because I'm going angatya, to blame you. nekuti ndichapomera mhosva kwamuri. If I'm the teacher, you're the students, and I'm going to blame you. It's your fault, not mine. Kana ndiri nemudzidzisi muri muvadzidzi, then ndichapomera mhosva kwamuri. Spiritual things are spiritually discerned. Zvinhu zvemweya zvinonzwisisika You nemweya. can't it because you're not spiritual like me. Hamungagoni kuzvinzwisisa nekuti hamusi wemweya seni. How about that? That's good. Handiri Okay. kutadza zvangu. So coming back to this sister's dilemma. Tichidzokera pane mubvunzo wasista vari vari. Now, of course, it's not her fault. Haisi mhosva yake. That's like saying the gospel is something bad that comes into your life. Jesus rescued this woman from bondage. Jesu vakanyukura mukadzi uyu kubva Now she's free. zvinezvi ava We're going to say it's her fault. tingati mhosva yake. So we can see how we can approach a problem in very different ways. Tatogona kuona kuti problem togona kudziaprocha nenzira dzakasiyana siyana. Remember, Ngatirangarirei, what you see zvaunoona is not all there is. hazvisizvo zvese zviripo. There's more to it. Kune zvimwe zvakawanda zvatisiri kuona. So, how should we do an unbeliever? Saka torelata sei nemunhu asingatendi. Simple answer is worship them. Mhinduro yakapfava ndeye Do unto others as you would have them do unto you. muitira vamwe zvaunoda The kuitirwa golden iwewe. rule. Golden rule. Treat them with utmost respect because they're created in the image of God. Vabate nenzira iri respectful nekuti I vakasikwa would answer one. Mwari. How did we relate to our unbelieving husband, spouse? Torelata sei nema-unbelieving husbands edu. Nicely. Ngativabateika zvakanaka. Now you've got children Kana paine vana and your spouse, your unbelieving spouse, is going to destroy your children. ende murume wako uyo asingatendi achaparadza. Now what do? Wodii? You stand by and let that destruction happen? Womira here woona mwana wako achiparadzwa? Or like a bear, defend them? Kana kuti wovamirira vana ivava? Will you take measures to protect your young ones from Satan? Uchatora matanho here kuti uchengetedze vana vako kubva kuna So Satani? now we begin to see the difficulty that our sister is in. Saka taakutoona kuti sista vedu havari panguva yakaoma. While she's required to worship her spouse, Apo ari kurequire kuti anamate yet she has mume wake. obligations, legal obligations. Ane ma-legal obligations murume wake. Legal with respect to God. Legal maererano naMwari. Now, I can't tell her at each situation how she should behave. Handingamuudzi musituation imwe neimwe kuti obehave sei. And for sure, Ende I don't think there zvechokwadi can be some kind of general overarching principle. handifungi kuti panongori ne-one principle pamasituation akasiyana siyana. Because this is a battle over the souls of people. Nekuti kurwisana pamusoro pema-souls evanhu. So I think it's easy to give any answers.
saka ndofunga zvakaoma kuti tingopa mhinduro yakapfava. But what I do want to comment is some things that she said. Asi ndoda kukomenta pane zvimwe zvinhu zvataura. She said things like the following. Anotaura iye achiti, My husband is good. He doesn't stop me from believing what I want to believe. anoti murume wake haamumisi kuti We don't have fights. hatirwi, He lets me do what I want. I let him do what he wants. anondisiya nchita zvandoda, ndomusiya nchita zvangu. He doesn't restrict my freedom in being in this movement. Haandimisi freedom yangu munomu. And you think, well, he's nice. Tobva tafunga kuti munhu akanaka chaizvo. And my response to these comments Mhinduro yangu kumakoments was, I don't believe it. yave kuti And what ends up happening when you start considering and thinking about their own situation zvinozopedzisira zvakuitika wakufungisisa panyaya iyoyi is that the sister began to realize actually she's in an abusive relationship. sister vakatanga kutozoona kuti vatori murelationship inobatirira iri abuse. In the name of common sense, vachishandisa zita recommon sense normality, kana kuti zvinhu not zviri being normal an extremist, zvatinoti havasi. he cannot allow his children have the same faith, same practices as his wife, their mother. murume uyu haatenderi vana ava kuti vange vaine same faith semudzimai So wake. think about the logic. Saka ngatifunge isu logic. His argument is following. Argument yemurume uyu He ndeye wants his children to be brought up balanced, anoda kuti vana vake vakudzwe vari balanced, but he lets his wife do what she wants. asi anosiya mudzimai wake achiita chinhu zvaanoda. But he doesn't want his children to grow up looking like his wife. Asi haadi kuti vana vake vakure vachiita vachifanana namai vavo. To put it another way, he doesn't want them to be extremists Haadi kuti vana vake vange vari maextremists, because he sees what happens to extremists. nekuti anoona zvinoitika kune avo vanoenda. Because the model that people in the world have of extremists is an Islamic terrorist, that type of model. Nekuti zvinonzwisiswa nenyika kuve extreme imodel iya yakafanana nema-Islamic terrorist. Someone who does crazy things in the name of God. Munhu anoita zvinhu zvokupenga achishandisa zita raMwari. And the way he train his children not to be like that Ende nzira yaanotraina vana vake kuti vasava vanhu is vakadaro by bringing them up balanced. ndeye kuvakudza vari vanhu vari balanced, Which is not the way his wife lives. nguva iyo nzira isiri inorarama nomudzimai wake. So he wants his children to watch TV, Iye anoda hake kuti vana vake vaone to eat meat, vadye nyama, to have fun, vafare zvavo, to be normal. kuti vange vari vana vari In normal, parenthesis, zvichibva unlike his zvaizvo wife. kuti mudzimai wake haasi He does not want her to bring up the children her way. haadi kuti vana vake vakudzwe munzira isiri normal. And the reason they don't argue or fight Mhinduro yega yavasingarwi vanhu ava is because what's happening in relationship is what happens in most relationships. ndeyekuti zvinoitika mumarelationship akawanda wanda Submits ndeyekuti umwe in the anozvininipisa name of Christ. muzita raJesu, They turn the other cheek. They don't fight. anomupa rimwe dama, havarwi zvavo. And this is the situation that the sister finds herself in. Ndo situation ina sister vedu vafunza mudzimai. Now, as I say,
I don't know all the instances, I don't know all the details of what's happening in their relationship, handizozivi zvangu twakanyanya tumwe tunoitika murelationship yavo, but for him to say, asi kuti murume uyu ataure achiti there are 5 people in this family, tinoona kuti mune vanhu vashanu, you, the wife, me, and children, mudzimai, murume nevana, and those 3 children are mine, ende vana vatatu ivavo ndevangu, not yours, taura murume, havasi vako, is just headship by another name. ingori nyaya yeheadship nerimwe It's abuse by another name. ingori abuse nerimwe zita. And the only reason our sister doesn't have fights, Mhaka yega sister vedu ava the only reason she would vasingakorwa, say she's in a good relationship mhaka yega yatinoona vachitiwo vari murelationship yakanaka is because she does not exercise her rights ndeyekuti havasi kushandisa as an rights avo equal partner in that marriage. se-equal partner mumarriage iyoyo. If they were divorced, Dei vanga they would have terms and vakasiyana, conditions about how they would share the lives of their children. vanenge vaine mitemo inoudza kuti vanoshiya sei mwana iyeyo, And it wouldn't be 100% zero. and inenge isiri 100% zero. Simplistically, it would be 50-50. Kazhinji kazhinji inenge iri 50-50. But in marriage, Asi mukuroorwa in order to keep the peace, kuti pave because too many people find keeping the peace or remaining abused easier than fighting, vanhu vakawanda vanoda kuchengetedzawo runyararo, vanoona zvakapfava pane kuti vachirwisana misi nenguva. the children will be brought up by their father with his morality, Vana vanobva vakudzwa nababa vavo nemorality yavo, and they will become more and more distant from their mother vanobva vasiyana kubva kuna mai unless the vavo, mother makes changes, kunze kwokuti mai ava vaita kuchinja kwavanoita, which essentially means she doesn't practice her faith. zvobva zvoreva kuti havachapractice kutenda kwavo. So there are no easy answers to this problem. Hakuna mhinduro dzakapfava padambudziko I'm iroro. not suggesting that she should leave. Handisi kuti inini ngavasiye. Negotiation, speaking, Kutaurira talking is how these things should be resolved. ndo kunofanira kunge kuchigadzirisa zvinhu izvi. But the reason why I wanted to address this question Mhaka ndaida kutaura nemi is because it highlights an important issue or problem in marriage inotibuditsira issue iri important mumarriages akasiyana. that many people, will just be simple, many women Madzimai mazhinji are in abusive relationships and they don't know it vari muma-abusive relationships asi havazvizivi, because they think that they're happy. nokuti vanofunga kuti ivo vari kufara. And I would argue Ini ndinobva that ndaargiwa kuti even though this is a non-believer with a believer, kuti chero dei uyo ari that he wants them to break the Sabbath, have the children break the Sabbath, asingatendi uyo ada kuti vana vachikore sabata. that this dynamic, this situation that we have here In situation yatinayo panapa is happening in marriages in the movement today, iri kutoitika mumamarriages movement, where both Absolutely. husband and wife are Christians baptized in this movement. murume nemukadzi makristu vakabhabhatidzwa musangano rimwe. Because like this husband, Semurume watambotaura uya many in our movement varume vakawanda movement medu talk equality, vanotaura nezveequality but they don't practice it. asi havairarami. And many mothers, many wives Madzimai akawanda vanamai vakawanda think that they have a good relationship with their husbands, vanofunga kuti vane marelationships akanaka and they do, varume vavo, ende vanawo just like a slave and a slave master does. sezvinoita slave
nemambo weslavery iyeyi. Because in that dynamic of slavery, Nekuti munyaya idzodzo you have problematic slaves and good slaves. nemaslaves vanokonzeresa matambudziko poita maslaves And some of those good akanaka. slaves actually love their masters Ende maslaves vakati pavea vanotoda because their masters are madzimambo good to avo them. kuti madzimambo ava vanovabata And zvakanaka. this is how I think even today, too many marriages in our movement operate. Ndo mhaka ndichifunga kuti masiku It's slavery, it's abuse, slavery imwe neimwe iabuse, but there's no fighting. asi hapana kurwisana. Why? Nemhaka iyi Because the sisters either are not aware or they don't want to exercise their God-given rights. zvinogona kuti masisters either havazivi kana kuti havasi kuda kuexercise marights avo. So this is a time, Saka nguva ino ndiyo nguva a dynamic, idynamic, as in the words of Joel, sezvinotaurwa naJoel. you have to beat your plowshares into swords and fight. Tinofana kuchinja maturusi edu tomaita masurusi totanga kurwa. In the same marriage, Mumarriage imo that doesn't preclude or exclude worshiping your spouse. isingabvisi kunamatwa kwemumwe wako. The path is a very narrow path. Nzira iyi nzira yakaoma chaizvo. I don't think it's easy to walk this path, Handifungi kuti inyore kufamba nzira iyoyi. but I don't think these are contradictory Asi phenomena that occur in our relationships day to day. handifungi kuti inyaya dzinopesana dzinoitika mukurarama kwedu zuva nezuva. So I've tried to answer that question as best as I can. Ndaedza kupindura mubvunzo iwoyo sekugona kwandinoita. And the summary is the following: Summary ndiyo inotevera iyi. to recognize our situation. Ngatinzwisisei masituations atinozviwana tiri. Because unless we recognize the situation that we find ourselves in, I don't think we can address the problem at its foundation. Kusara kwokuti tanzwisisa kuti tiri musituation yakaita sei, ndipo poga patinogona kuadresa situation imwe neimwe. Okay, so I've done with that question. Saka ndapedza nemubvunzo iwoyu. Next question. Mubvunzo unotevera. This is not my question. This is the question of a friend. Uyu hausi mubvunzo wangu, mubvunzo weshamwari yangu. So this is, the friend is a sister, it's a woman. Shamwari yangu munhukadzi. My boyfriend is not from the movement. Anoti mukomana wangu hasi wemovement. He's not even an Adventist. Hasi tombori muSabata. But as far as we have taught, Asi zvatakadzidza kusvika nhasi. this is the woman and her boyfriend. Musikana uyu nemukomana wake arikutaura. He understands and agrees with the message, Anoti mukomana uyu arikunzwisisa chaizvo. with the message of equality. Arikunzwisisa chaizvo message In yeequality. fact, he's so good, he understands it more than other people who are in the movement that I've met. Iye anotoinzwisisa kutopfuura vamwe vanhu vari mumovement vandakatombosangana. Would it be wrong for me to continue this relationship? Zvinenge zvakashata here kuti ndichengetedze relationship iyoyi. Yes. Mhinduro ndeyekuti It really is a simple answer, yes. mhinduro yakapfava chaizvo ndeyekuti hongu. There are more things Kune zvinhu to zvakawanda being in this movement than equality.
kune zvinhu zvakawanda kupfuura equality zvekuti munhu ange ari movement. I think what we can sometimes be beguiled into thinking Dzimwe nguva tinogona kunyengerwa kuti tifunge isu is that we have a one-dimensional, perhaps even just a two-dimensional message. tinofunga kuti tine message iri one dimensional kana kuti ingori two dimensional. Now, I want to be really careful and say this movement, this message is more than equality. Toda kutaura inini kuti movement inoyi kana kuti message inoyi yakatosimba kupfuura I say that in the following context. Ndinotaura izvi necontext inotevera. Equality is 6 commandments. Equality macommandments 6. You still have another 4 to deal with. Tinonge tasaura mamwe 4 ekudhila nawo. So let me try to the twin institutions. We know that marriage. Tinoziva kuti marriage So model restoration of marriage institution, during the term that Elder Tess gave, Eden to Eden. Reminder is this message, the message that we have, was the message of John the Baptist. And John the Baptist, Elijah, the Elijah message, the message of Malachi 4, Luke 1. And where did it say husbands and wives there? It does not. Talks about parents and children. anotaura nezve The unity. vana mai nevana vavo. So what I want to say Zvandinoda kutaura is about our message, nezvemessage yedu, and we say equality, not equality, or another synonym, kana kuti chimwe chakafanana, empathy. It's not kunzwira. just between husband and wife, Haisingori pakati pemurume nemukadzi, friend and friend, murume shamwari neshamwari, elder and congregation member, elder nesangano, father and daughter, baba nemwana, all human relationships, ese ma-relationships atina, boss pakati or manager, employee. mukuru webasa nemushandi, So it's human relationships, kama-relations evanhu but nevanhu. that's only half message. Tingori one message ka What the half? ihalf. Simply put, Tikazvitaura mune the zvakapfava, Sabbath
or the 4 commands. nyaya yesabata kana kuti Of- ma-commandments mana. It was only today, for those who are in this morning's, depending on your time zone, or yesterday night's presentation, ane vakanzwa presentation nesuro manheru we're referring to zvatiri his kutaura elder nezvazvo. Jen. And she said, Elder Tess vakati we are now in the increase of knowledge of the Sunday law. tave mu-increase of knowledge yemutemo The increase of knowledge, therefore, of verse 41. increase of knowledge ivhesi 41. We're not in verse 41 hatisati tava muvhesi 41 because we've not entered into that verse yet. nokuti hatisati tapinda muvhesi iroro. We haven't even got to the midnight cry that brings us to that, hatisati tatombosvika pamidnight cry inotisvitsa pavhesi iroro, or in the words of Ellen White, kana kuti mazwi aEllen White, the agitation of the Sunday law. kuagitatwa kwemutemo wetsvondo That is still to come. izvo zviri kuuya pamberi, But we're in the increase of knowledge on this issue. asi taakutanga kunzwisisa nemaissues iwaya. So if you had any doubts before, Kana wanga uine kugunun'una, you know that it's not just about equality. unoziva kuti hazvisi zveequality chete. You have to consider the second institution, Sabbath, Tofanira kutarisawo institution yechipiri, Sabbath, which is code word or symbol for the 4 commandments. inova iyo code word kana kuti symbol yema-commandments The mana. great commandment, Commandment you shall love the Lord thy God with all thy heart, soul, thy mind. uchada mwari wako nemwoyo wako wese nesimba rako rese. Now, this man, Murume uyu, turning back to the question, tichidzokera kumubvunzo, may be anogona genuinely more informed about equality than me. anogona kunge achiziva zveequality kupfuura inini, Or any of the other men in our movement. vamwe vese varume vemovement medu Can't deny that. vanogona kusazviramba izvi. Can't deny that he may be in a better place Vanogona kusazviramba kuti anogona kunge ari panzvimbo For him- nani kupfuura ivo. homophobia, not a problem. Homophobia hachisi dambudziko kwaari. For many of us, Kune vazhinji vedu it's making us go crazy. vanhu vari We kutemiswa can't do musoro, with that. hatisi kuzvinzwisisa. He would look at us Iye anogona in kuti shame. achitotinzwira tsitsi. And this sister would be him and proud of him. Sister obva vatotodada chaizvo naye. I don't want to deny her testimony. Handitomborambi testimony yasister ava. I am willing to believe that he is a better man than men in the movement. Ndinogona kutobvuma kutoti murume uyu ari nani chaizvo kupfuura varume vakawanda But what muno. she and we remember Asi iye zvaasiri kunzwisisa is that every week ndezvekuti vhiki rimwe these nerimwe sexist men in our movement, varume vese vari sexist mumovement medu, these homophobic men in our movement, varume vese vanotya vanhu vari homophobic mumovement medu, who I hope vandiri are learning kuti vari kudzidza and are ashamed of themselves ende vanotonyara nezvavari and are trying to change. ende vari kuedza kuchinja. All of those men Varume vese ava every week vhiki rimwe nerimwe will bow down on their knees vanopfugama and worship the living God. vonamata Mwari, And unfortunately, ende zvisinei the hazvo, sister's boyfriend will not do that, mukomana wesister ava isn't doing that at the moment, haasi kupfugama achinamata Mwari, may never do that. anogona kusatopfugama zvachose.
And even though Kunyangwe zvazvo I have said there's an order, ndati inini pane order kana human first, then God. munhu kutanga pozopinda Mwari. The message is in that order. Message yedu ine Verse order yewe. 40, equality. Verse 40 yeequality. Verse 41, God. Then verse 41 popinda Mwari. Marriage, Sabbath. Marriage kuroorana We knew about this more than a decade ago. taizviziva izvi kupfuura makore We 10 had many things wrong with that, with the idea of what that meant. tatine mumwe muono wataisanzwisisa kuti zvainyatsorevei, But the sequence was correct. asi muitikire wezvinhu And sequence yange the entirety of the message was correct. ende message yacho yese You yakabata cannot have yanga iri one without the other. haungava nechimwe usina chimwe chacho. Twin institutions. Marriage neSabbath ma-twin institute. I cannot defend the disgusting and bad behavior of the men in this movement. Handingagoni kudefenda mabehavior akashata evarume vemovement inoi. It's indefensible. Hazvipupuririki. And more so because it hasn't even stopped yet. It continues. Vamwe vari kutoramba vachienderera mberi. If I was this sister Kana dei ndandirini sister and I was looking for a partner ende ndaitsvaga partner like her, saivo I might be attracted to this man ndogona kutoattractwa kune munhu uya ane equality compared to the choices in the movement that she has. kana ndichienzanisa nemachoices ari mumovement. All these sexist men. Varume vese ava vari sexist. So it's not that I don't have empathy for her position. Saka I do. handisi kumunzwira sister uyu, ndiri kumunzwira. And just in the say that the men in the movement Varume vemumovement don't worship God perfectly. havasi kunamata Mwari zvakanyatsokuzara. My hope that they are learning. Chishuwo changu kuti vari kudzidza. And as we understand more about the implications of Sabbath sacredness, that will continue. Apo tinonzwisisa zvema-implications eSabbath munguva inenge So coming back to the question, tichidzokera kumubvunzo is it wrong to be in a relationship with someone in the world, zvakaipa here kunge uri murelationship nemunhu with someone who is a non-believer? munhu asingatendi zvaunotenda? My answer has to be yes. Mhinduro yangu ndeyekuti Jesus, when he returns, Jesu paanodzoka will not just be looking for people who have empathy. haasi kungotsvaga vanhu vaiva nekunzwira. They will also be required to be Sabbath keepers. Vanenge vachifanirawo kunge vachichengetedza sabata. You can't get round that issue. Haungapedzi nyaya iyoyi. Will this person, this man, end up keeping Sabbath? He may do. Murume uyu anogona kuzopedzisira hake akurichengetedza, Not do. but anogona kusarichengetedza zvekare. It becomes a very proposition Inobva yaita situation yakaoma. when you're in a relationship with somebody. Kana uri mu-relationship nemunhu Don't see things the same way as you do. asingaoni zvinhu semuonero waunoita iwewe. One of the things will happen Chimwe chinhu ichi chinogona kuitika when you marry. paunoroora. Either you will compromise your faith, Unogona kusiyana iwewe nefaith yako, or you will have problems in your marriage, fights. kana kuti unotanga kuva nematambudziko nekurwisana. And I don't know if this sister is listening, Handisi kuti sister vari kuteerera here izvezvi, but I would, if I had the opportunity to get this sister to talk to the sister that we spoke about earlier on, who's already in a marriage that's where she's unequally yoked. dei ndaiva nemukana wokutaura kuti sister ava vataure nemusister vari mumarriage iri unequally yoked. And she could give this younger sister her wisdom.
aigona kupa sister vechidiki wisdom yake based upon experience. neexperience yaakamborarama iye mai. When you have children and you marry someone who doesn't have the same beliefs, Kana uine vana ukaroorwa nemunhu asingatendi zvaunotenda, what seemed like heaven before suddenly becomes torturous. izvo zvaiva zvakambonaka zvinotanga kuve zvinhu zvinorwadza chaizvo. I'm not saying that this sister that in this question is a Laodicean. I'm not saying that. Handisi kuti sister vabvunza mulaodhesia ba, But for her to be able to think that she's equally yoked with this man, asi kuti ivo vagone kufunga kuti vanogona kuita equally yoked nemurume uyu, there must be a problem in her faith somewhere. panofanira kunge paine dambudziko chete mukutenda The kwavo. previous question, Mubvunzo wabvunzwa wekutanga as that wife, that sister, looked back upon her own self, wekuti sister vekutanga vazvitarisa ivo, she saw the reason why her and her husband were initially compatible vakaona kuti reason why ivo nemurume wavo vaiwirirana pekutanga was because she was like him. zvazviri nyaya yekuti vanga She called vakafanana it Laodicean. pekutanga. Atoiti Not to laodhesia, say that she wasn't nice or he wasn't nice. hazvisi kuti vanga vari munhu asina kunaka ivo. I'm sure he treated her properly. Ndinovimba kuti vaibatana zvakanaka, But when you marry, you see that there's more. asi paunozoroora manje ndopaunoona kuti kune zvakawanda. And I think that's the counsel that I would give to this sister. Ndo kanso yandingapa kuna sister ava. It's easy to compare him with the men in our movement Zviri nyore kuvaenzanisa nekuvakompera nevarume and say he's vari doing a better job. toona kuti ari kuita basa And yet, he's not willing to take the step of submitting to God. asi munhu wake asiri willing kuti asubmite kuna Mwari. And that is where the problem lies. Ndo pane dambudziko huru. If she decides to separate Vakafunga ivo kusiyana and nemwana wavo, go through that heartbreak, voenda through heartbreak iya, she's a brave woman. mudzimai If she decides to remain in the relationship vakadhisaida kuramba vari and try to train or encourage or persuade her boyfriend, voedza kunyengerera mukomana wavo nekumusimbisa. so if she tries to encourage him and teach him and persuade him Vakatrai kumunyengetedza nekumuencouragewo kuti azive Mwari, to accept the Sabbath, to become a Sabbath keeper, kuti atange kuchengetedzawo sabata. every single one of us knows that she's running a risk. Munhu wese anoziva kuti vari kungoitawo asi vari You know what the risk is. kutoziva kuti risk You don't know his true motivation. haunyatsi kuziva kuti motivation yavo chaiyo chaiyo ndeyei. He may just be doing it for her Anogona kungozviitira kuti akwanise kumuwana because they don't seem painful. nekuti zvinogona kunge zvisingarwadzi. When you're an Adventist, Kana uri musabata, you know that the Sabbath is a restriction. unoziva kuti sabata rinokudzora pane It's a zvakawanda. wall that Madziro separates us from the world. anotipatsana kubva kunenyika, It limits us, anotilimita zvinhu zvakawanda. sometimes in ways that are awkward, Dzimwe nguva mune nzira dzisinganzwisisiwi but we nevanhu, accept that asi tinotongozvigamuchira because this is not our home. nekuti inoi haisi nyika yedu. So they're the choices that confront this sister. Saka ndo machoices anokonfronta sister vedu. Stay in a relationship and hope he becomes an Adventist. Unogara vari murelationship wongohopa kuti mukomana wachatendeuka, Separate now kana kuti wosiyana naye, or marry him in this situation and
I say the potential, but go to the reality that marriage will not be fun. kana kuti voroorana asi vachizivawo kuti marriage yavo inogononge isingazonakidzi pamberi apo. Ellen White talks about lovesick sentimentalism. Mai White vanotaura nezve lovesick I think sentimentalism. we as people have misunderstood what that means. Isu sevanhu tinogona kunge takapotsa kunzwisisa kuti zvinonyatsorevei. It's actually a scientific phenomena. Phenomena And when you marry, paunorora that sentimentalism melts away like frost sentimentalism inongozo on a sunny day. inoyunguduka sedova pazuva rinopisa. It goes very quickly. Inonyangarika. Reality sets in. Chokwadi chinenge And there are so many examples, one after another, tanga kuona that examples all going through these same issues. evanhu vari kuenda through matambudziko akafanana Why neiwana. would this sister think that her situation would be any different? Kusista vanogona kufunga seiko kuti situation yavo irigona kusiyana It's nezvevavo. folly to think that. Unenge To wazviningira think kufunga that saizvozvo. you can escape the same fate that thousands before you have suffered. Funga kuti iwewe wega unogona kugonzvenga foli yakadonhera vanhu vakawanda mathousands. Forbidding his people from marrying unbelievers Kurambidza vanhu ava kuroorana nevanhu vasingatendi was not some punishment God gave us. yanga isiri punishment yatakapiwa naMwari. It was to help us, to keep us safe. Kwaitiwa kutibatsira kuti tichengetedzeke. So I'm hoping that question is answered. Sandoimba kuti mubvunzo iwoyo wapindurwa. And I just have, I think I've run out of time. Handifunga kuti nguva yedu ndiyo I should have finished yatiperera. actually about 20 minutes ago. I apologize. Ndaifanira kunge ndapedza 20 minutes dzapfuura handine urombo. So I just want to summarize what we spoke about today. Tatoda kungopetera zvatataura nezvazvo muzuva ranhasi. Our pre-movement life, our pre-Christian life, Upenyu hwedu tisati movement. when it comes to those relationships that we had, Kana zvava panyaya dzemarelationships ataiva nawo. they don't bind us. Hazvitisungi. We're free to remarry, or sorry, we're free to marry. Togona hedu kuroora. Second question, Bvunzo yechipiri. in-laws. Keep your mother-in-law at the same distance, Chengetedza vamwene vako next to you or far away, namai vako padistance yaka. same. Kana uchida pedyo vese vari vaviri. The next question, married to an unbeliever, Kuroorwa nemunhu asingatendi. and the right people think that the relationship is good Vanhu handizivisei vachifunga kuti irelationship yakanaka. is often because they are submissive Inyaya and kazhinji they compromise, vanozvininipisa ende vanocompromise. and the children then end up being puppets or Vana vanopedzisira vava mapuppets. they deal with this problem Zvonetsa kushanda nedambudziko irori. except to try to speak. Kunze kwekuedza kutaura. Fighting and arguing in front of the children is not the route to go. Kurwisana pamberi pemwana haisiriyo nzira yekuenda nayo. But I say that this is an abusive relationship. Asi ndinoti inini iyi relationship. The last Yes. question was, Bvunzo wedu wekupedzisira comes up lots of times. unogara uchiuya kakawanda. Can we marry an unbeliever, Togona kuroora here munhu asingatendi. especially one who is a beautiful human being? And I say that respectfully. Kunyanya-nyanya munhu ari munhu akanaka
akanaka that genuinely I think this person is the way he's described. munhu uyu ane mwoyo wake wakanaka chaizvo. For eternal life, it's not enough. Kweupenyu husingaperi hazvina Two kukwana. institutions, Tine mainstitution edu maviri, marriage and Sabbath, marriage neSabbath, humans and God. vanhu naMwari. I want to thank you for listening attentively, Ndoda kutendai mese nekuteerera takativira. and I wish you all a pleasant day or evening. Ngativei nemausiku akanaka kana zuva rakanaka. Let's pray. Ngatinamatei. Our Heavenly Father, Baba vedu vari kumusoro kudenga, we want to thank you for your goodness and your watch care over us. ndoda kutendai nekunaka kwenyu nekutitarisa. As we see how you have brought us to this point in our experience, Apo tinoona pamatisvitsa muexperience yedu, in the announcement, we stand back and wonder in praise and thanksgiving. tinomira tiri nechekure tichirumbidza nekutenda. Whilst we feel sorry for those who have left us, Tinonzwira tsitsi avo vakatisiya. we thank you that we who are here have remained. Tinotenda kuti avo vari pano vakasara. In the moments of as we approach 2021, Takusvika mugore ra2021, may it be our prayer tichishuva that you would help us to reflect upon this year has gone, kuti mutibetserewo timbofunga nepatasvika. a year filled with many different experiences. Gore rakazara Father, as we consider the experience questions that we've akasiyana. addressed Apo tinotarisa mibvunzo yatatarisa and how they relate to the times in nekuti zvinorelata we, nguva dzatinorarama, each of us individually, send a prayer tonamata kuti tese tinamate kwamuri to those 4 people, tichinamatira vanhu vana ivava on behalf of those 4 people who in their own way are hurt vari kurwadziwa kwavari koko, or struggling or in difficulty. vari kutambura, vari munguva yakaoma. May you give them the comfort, rest and peace. Vapewo comfort nekuzorora. We pray in Jesus' name. Zita raJesu Kristu tinonamata. Amen. Amen. Okay, so we'll be back here next week at 5:30 UK time. So God bless and see you next time.